Anyways, today we'll work on import sets. So, okay, basically, so data will come from different locations in different formats. So, how external data will be added to ServiceNow instance? That's what we need to check. How can we add the external data into ServiceNow instance? Okay, so you can see, guys, basically, you know, ServiceNow functionality out of the box. ServiceNow has some functionalities. So we need to work on that. So, first, it may be any source. It may be any data source, any static file, Excel sheet. So there is a first data source. Data source, it may be Excel, whatever it may be. From this source, we will move to one particular staging table. Staging table. Staging table. Import set table. Staging table, import set table are, we have source table. It may be any kind of table. Basically, we can call this table staging table or import set table or source table, any table. From this table, we need to move to the target table. Okay. Target table is a final goal. From source table to target table. Okay. Between the source table and target table, we have transform map. Transform. By using transform map, we will move the data from source table to target table. Understand, guys? So this is a process in moving this data from external source to ServiceNow table. Okay, you can see basically data will come in a different formats: Excel, CSV, and we have XML, JSON. Okay, different format data will come. But import table, by using import set table, so the XML and JSON format data will come when we integrated with third-party applications. When we integrated with third-party application, different data formats data will come. So there we need to move, there we need to use the data source. From the data source, we need to link to the transform map. Okay, that's a different story. Now we'll use for testing purpose, that again we'll discuss in the integrations. But now for testing the import set, we'll use one Excel sheet. Okay, for testing at this moment, we'll use Excel sheet to move the data from, like, we'll imagine Excel is a source. So let's try to move that Excel to one particular staging table, from where we can use a transform map to move to the target table. Let's try this process now for testing. Okay, now you can see, guys, let's create one sheet. You can see, guys, so just we have some data around 10 records. I have around 10 records. I'll try to move this 10 records, okay, into ServiceNow user table. I'm going to use the user table. You can use any table. Any table, process is same. There is no change in the process. Okay, now you can see, guys, let's try to, like, first, if you want to move the data, type load data. Load data is the first step. We need to move the data to this particular load data first. Type load data. Okay, we have this sheet. I have this sheet around 10 records. So basically, in which cases data will come when you are creating the custom table? So customized data, client will download the data from any other third party application and they will share with you. So any case, if you need some data, either it will come from the integration or it will come from the static data, which is already available in the Excel format. Understand? So now I'm just using this data for testing. Now you can see, guys, like,
first step. What is the first step in our first source? Source is a Excel we have now. Now we need to move to this table. This any source table, target table. This is nothing but a we can move the data by using load data. Load data is a module. This will take us to move the data into the staging table. Okay, now you can see guys, this is a load data import set table. Okay, now we need to create one table. Let's say I'm just using online users data. Okay, now you can see guys, what is the file we need to use? I want to use this file, which I have already downloaded. So let's download this file. Brilliant. I'm just using the Brilliant data. Download this. Now you can see guys, I have downloaded the particular Excel sheet. Now come here, choose file. Let's use the data of users preview. I'm using this particular sheet. Submit. Now you can see guys, total 10 records. Okay, total 10 inserts are happened into the staging table, not into the target table. Now data is in this particular place. This data is available in this particular staging table. Now data is in, by using load data, we have loaded the data into the staging table. From this place, we need to move the data into the target table. Okay, between staging table and target table, we have a transfer map. This we need to create. Okay, if the transfer map is not available, ServiceNow directly shows the option create transfer map. Just click on create transfer map after loading the data. Now here I want to create a transfer map. Okay, now I'm just creating the transfer map. Target table. What should be target table? In this case, I'm just assuming target table is a user table. Okay, just save it. Now you can see guys, we just linked with a table to table. Table to table linking is happened. This is a staging table, nothing but a source table. Okay, and here we are moving the data to the target table, that is user table, that we are using transfer map. Okay, if you come down, we need to mapping. We need to create the mappings between the fields. This table will automatically generate some fields by using these headers. Okay, these headers are nothing but a fields in the source table, and this target table already holding the some fields in the user table already there is a fields. So here we need to create the mappings between the fields available in the source table and fields available in the target table, so that exact data will move to the exact table. Now if you come down, here we have a field maps. Okay, how can we create the mapping between the source table field and target table field? Here we have an option, auto map matching fields. Click this one. Now you can see guys, field maps are created. Okay, field maps are created. If you come down, how many field maps are created? Only phone and gender. Only two things are mapped exactly in the Excel sheet. Only two columns are exactly mapped, gender and phone, right? So rest of them are not exact names. ID is not there exactly. F name is not there. L name is not there. Mail is not exactly available. Okay. If some fields are not mapped, we have a mapping assist. This option is available. Click this one. You can see guys, what are the source table fields? F name is not mapped. I want to map with the first name. ID is not mapped. I need to map with the user ID exactly. I'm just assuming user ID is the right field to map. So I'm just mapping. L name is not mapped. I need to map with the last name. Okay.
ID, F name, L name, gender, phone. Next, we have email. Email is not mapped. Mail is not mapped. We need to map with email. That's it. You can see, guys, I just mapped all the columns exactly. Now you can see if you come down, if you come down, field maps, source table fields and target field fields exactly mapped. Now we need to go for transform option. We need to transform the data from source table to target table by using this one. Now click on transform. Guys, are you following? Yeah, Jay. Yeah. Now you can see, guys, the data is successfully transformed. I'm just opening this particular ISCT number, import set number. If you open the import set number, you can understand how the data is mapped. You can see a total 10 records. 10 records are imported into the user table exactly. Understand? Guys, can you see this? Total 10 records in the sheet. 10 records are imported into the our user table. If you go and check in the user table, if you type users, the left navigation, it will take you to the user table. Now you can see, guys, exactly all the records are showing. Is it clear, guys? Yes, sir. Yes. Any questions? A lot of things to discuss just before going on. Do you have any questions now? Yes, yeah, that's now clear. Yeah, okay, thanks. So now you can see, guys, next, let's say there are some cases like how companies will maintain the data accuracy, how they will maintain the data accuracy, how they, like, there are some cases duplicate records will generate, duplicate data will be available. Now we can see very limited data, but in the real environment, thousands of records, lakhs of records are available in the different tables. How they maintain the accuracy, okay, without any duplicate, how they will maintain the data, what is the possibility they have, okay. The possibility basically, we will get it with the in the transform map. If you observe in the transform map, if you observe the transform map, if you open the transform map, you can see, guys, so this is a transform map we have created just now. If you open this transform map, if you come down here, we have a class. This checkbox is available, okay. Like, if you can see any organization point of view, how they maintain different table data accuracy. Let's say we are all working in the Wipro has 3 lakh employees. How they maintain the employees data, how can they say this person belongs to this particular, let's say I'm Ajay, maybe there is thousands of Ajay in the Wipro company. Maybe you're Ram, maybe there are thousands of Rams in the Wipro company. Understand? How can they identify this Ram belongs to this particular department? How can they identify the data identification based on the employee ID? In the employee data point of view, employee ID is a value. They will maintain unique value. Let's say I got a HP laptop from Wipro. Same HP laptop, same configuration, everything is same. They will give it to the thousands of members in the organization. How they identify the laptop's data? This laptop I have given to Ajay. How can they identify this particular laptop? What is the value they maintain to identify the laptop?
Guys, like IMEI number, like we'll have our mobile phones will have IMEI number, right? So similar to that kind. yeah, same like laptop's point of view means there is a different data, not like every company have a different unique data is available. Laptops data, they need to maintain employee data, they need to maintain projects data, they need to maintain users data, groups data, roles data. Like a lot of data will be there. How can they identify the data exact to every data? They will maintain one unique field value. Okay, in the employee point of view, employee ID. We all have a different employee ID. With the employee ID only, company will identify you are belongs to this particular company, this value, like that. So to identify the unique values in ServiceNow tables, to identify the unique value in the data, we have this collage checkboxes available. It will identify the unique value, unique field value. Okay, so basically in the user table, you can take anything. It may be mail ID, it may be user ID, something you can imagine is a unique value. Now you can see guys, this user ID value, I'm just assuming is a unique, so that ServiceNow will not maintain the unique value, will not maintain the duplicate values of the user ID. If the data is coming through the transform map, it will check whether this unique value is available in the user table or not. If it is available, it will check any update is happened on the particular value or not. If there is no update, it will ignore the record. If there is an update, it will update the record. If there is no unique value available, it will insert the record. Understand guys? ఫాలో అవుతున్నారా? జనరల్గా ఇది ఏంటంటే ఒక యూనిక్, ఏ డేటాలో అయినా ఒక యూనిక్ వాల్యూ ఉండాలి కదా. లేదనుకోండి మల్టిపుల్, ఇదే షీట్ని నేను మళ్ళీ ఇంపోర్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఇవే రికార్డ్స్ మళ్ళీ క్రియేట్ అయిపోతాయి. జస్ట్ ఇమాజిన్ గైస్, ఒక షీట్ ఉంది ఇప్పుడు, అంటే మనకు ఒక 10 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి, ఓకే ఫైన్. బట్ నౌ వీ కెన్ ఐడెంటిఫై. మనం సర్వీస్నో టేబుల్ ఓపెన్ చేస్తాం, అవసరమైతే చూస్తాం, ఒక్కొక్క రికార్డ్ని కూడా చూడగలుగుతాం. బట్ బేసికలీ దేర్ ఆర్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ రికార్డ్స్, లాక్స్ ఆఫ్ రికార్డ్స్. ఒక్కొక్క షీట్లో థౌజండ్స్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ వస్తాయి ఒక్కొక్క షీట్లో. ఆ రికార్డ్స్ని ఎట్లా మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం? ఒక్కొక్క షీట్ని ఎలా ఇంపోర్ట్ చేస్తాం? అన్ని డేటాని మనం ఎలా చెక్ చేస్తాం? ఒక్కొక్క వాల్యూని చెక్ చేయలేం కదా. అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఒక ఫీల్డ్ని యూనిక్ ఫీల్డ్గా ఐడెంటిఫై చేసి ఆ ఫీల్డ్ని కొలాస్ ట్రూ చేస్తాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఒకవేళ రికార్డు మళ్ళీ మళ్ళీ ఉన్నా కానీ షీట్లో ఇగ్నోర్ అయిపోతుంది, ఒకేసారి ఇన్సర్ట్ అవుతుంది. ఓకే, నా యూ కెన్ సీ గైస్, ఇప్పుడు మనకు 10 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి కదా. నేను ఒక కొత్త రికార్డ్ యాడ్ చేస్తాను, TT12 అనే రికార్డ్ యాడ్ చేస్తాను. ఓకే, ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు రైట్ రామ్. ఓకే, ఒక రికార్డ్ని యాడ్ చేసిన ఈ షీట్లో, ఒక రికార్డ్ని అప్డేట్ చేస్తున్నాం. ఫస్ట్ నేమ్ అప్డేట్ చేసిన, ఆర్యన్ యొక్క TT11 ఫస్ట్ నేమ్ అప్డేట్ చేసిన. TT10లో ఒక పర్సన్ మెయిల్ ఐడి అప్డేట్ చేసిన. అంటే ఈ షీట్లో ఇప్పుడు ఏం జరిగింది? ఒక కొత్త రికార్డ్ యాడ్ అయింది, 2 రికార్డ్స్ అప్డేట్ అయిపోయినాయి. ఈ రికార్డ్ యొక్క ఫస్ట్ నేమ్ అప్డేట్ అయిపోయింది, ఈ రికార్డ్ యొక్క మెయిల్ ఐడి అప్డేట్ అయిపోయింది. లెట్స్ సే జనరల్గా క్లయింట్ ఏం చేస్తారు? ఒక షీట్ ఇస్తారు, మనం ఇంపోర్ట్ చేస్తాం. తర్వాత అదే షీట్లో కొన్ని మోడిఫికేషన్ జరుగుతాయి. అజయ్, ఐ హ్యావ్ మోడిఫైడ్ ఫ్యూ డేటా, యూ కెన్ ఇంపోర్ట్ ద షీట్, అప్డేట్ ద డేటా అని అనవచ్చు. అప్పుడు ఇలా ఒక్కొక్క రికార్డ్ని వెతకలేం కదా మనం, ఆ రికార్డ్ ఏంటి, దాన్ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి. అప్పుడు మనం యూనిక్ ఫీల్డ్ని ఐడెంటిఫై చేసుకుంటే, ఆ యూనిక్ ఫీల్డ్ని ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత ఆ ట్రాన్స్ఫార్మ్ మ్యాప్ ద్వారా డేటా మూవ్ అయినప్పుడు ఒకవేళ యూనిక్ ఫీల్డ్ ఏదైనా అప్డేట్ అయితే అప్డేట్ చేస్తుంది, ఆ యూనిక్ ఫీల్డ్ లేకపోతే కొత్త రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ అవుతుంది. చూడండి, ఇప్పుడు ఈ షీట్ నేను మళ్ళీ ఇంపోర్ట్ చేస్తాను. ఇప్పుడు మనం ట్రాన్స్ఫార్మ్ మ్యాప్లో అజ్యూమ్ చేసుకున్న కొలాస్ ఏంటి? యూజర్ ఐడి ఫీల్డ్ని మనం కొలాస్గా పెట్టుకున్నాం. అంటే ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది?
ఈ యూజర్ ఐడి ఆల్రెడీ ఉంటే, ఇప్పుడు ఈ యూజర్ ఐడి ఆల్రెడీ ఉంది, ఇందులో ఈ ఫస్ట్ నేమ్ అనేది అప్డేట్ అయిపోయింది అంటే అప్డేట్ జరుగుతుంది. ఈ యూజర్ ఐడి ఆల్రెడీ ఉంది, ఇందులో మెయిల్ ఐడి అప్డేట్ అయింది, మెయిల్ ఐడి అప్డేట్ అయిపోయింది. ఈ యూజర్ ఐడి ఆల్రెడీ ఉంది, ఇందులో ఎలాంటి అప్డేట్ కాలేదు, ఇగ్నోర్ చేస్తుంది. ఈ యూజర్ ఐడి లేదు కాబట్టి క్రియేట్ చేస్తుంది, కొత్త రికార్డ్ జనరేట్ అవుతుంది. చూడండి, ఇప్పుడు నేను సెకండ్ టైం సేమ్ షీట్ని ఇంపోర్ట్ చేస్తా విత్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్. ఓకే, కొన్ని వాల్యూస్ అప్డేట్ చేసిన. నా యూ కెన్ సీ, మీకు ఇప్పుడు నేను లోడ్ చేస్తున్న డేటా, ఐఎమ్ లోడింగ్ ద డేటా. ఇప్పుడు మనం కొత్త టేబుల్ క్రియేట్ చేసిన అవసరం ఉందా? లేదు. వీ హ్యావ్ ఎగ్జిస్టింగ్ టేబుల్, దట్ ఈస్ బ్రిలియో. ఇది ఎగ్జిస్టింగ్ టేబుల్, ఆన్లైన్ యూజర్స్ అనేది ఎగ్జిస్టింగ్ టేబుల్ మనం క్రియేట్ చేసింది. ఈ డేటా అప్డేటెడ్ డేటా. నౌ సబ్మిట్ చేయండి. ఓకే, చూడండి, టోటల్ ఇప్పుడు 11 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి ఈ షీట్లో. ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉంది డేటా? ఓన్లీ స్టేజింగ్ టేబుల్లోనే ఉంది, ట్రాన్స్ఫార్మ్ మ్యాప్ నుండి ఇంకా ట్రాన్స్ఫార్మ్ కాలేదు. స్టేజింగ్ టేబుల్కి 11 రికార్డ్స్ వస్తాయి. ఇక్కడ నుండి మనం టార్గెట్ టేబుల్కి మూవ్ చేసే ముందు దేని ద్వారా మూవ్ చేస్తాం? ట్రాన్స్ఫార్మ్ మ్యాప్ ద్వారా యూజ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ట్రాన్స్ఫార్మ్ మ్యాప్ ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి రన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అనే ఆప్షన్ వస్తుంది, అది క్లిక్ చేయండి, ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయండి. Done. ఇప్పుడు ఓపెన్ చేయండి ఐఎస్సిటి నెంబర్. ఇఫ్ యూ ఓపెన్ ఐఎస్సిటి నెంబర్ నౌ 1004. నౌ ఇఫ్ యూ కెన్ సీ, ఇఫ్ యూ కమ్ డౌన్, టోటల్ ఎన్ని రికార్డ్స్? 11 రికార్డ్స్. 11 లో ఎన్ని రికార్డ్స్ ఇన్సర్ట్ అయినాయి? ఒకే రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ అయింది. చూడండి, 2 రికార్డ్స్ మాత్రమే అప్డేట్ అయింది. ఎన్ని రికార్డ్స్ ఇగ్నోర్ అయినాయి? 8 ఇగ్నోర్ అయిపోయింది. గైస్ అండర్స్టాండ్? Yes, yes, Ajay. లైక్ దిస్. ఈ కొలాస్ అనే ఆప్షన్ అలా వర్క్ చేస్తుంది, కొలాస్. ఓకే, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? ఇంతవరకు అర్థమైంది? Yes, Ajay. You can see, guys, this is a way basically we can import the data. సరే, దిస్ ఈస్ ఫైన్, వన్ వే ఆఫ్ ఇంపోర్టింగ్ ద డేటా. ఇంకా ఏముంటాయంటే, జనరల్గా ఇప్పుడు ఇలానే ఇంపోర్ట్ చేస్తామండి, డెవ్లో ఇంపోర్ట్ చేస్తాం, టెస్ట్లో ప్రాడ్లో కూడా ఇలానే ఇంపోర్ట్ చేసినాం అనుకో, ప్రాబ్లం ఏమొస్తుందంటే there is a different values will generate, different sysids will generate. Let's say again, this is dev environment, you can see dev అనే ఒక ఇమేజ్ ఉంది, ఇది dev environment. Now I have another instance, వేరే ఇన్స్టెన్స్ కూడా ఉంది నా దగ్గర విత్ ServiceNow లోగో. ఓకే, నేను ఇందులోకి కూడా డేటాని ఇంపోర్ట్ చేస్తాను. ఇలా ఇంపోర్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? లెట్స్ ట్రై టు లోడ్ ద డేటా. డేటాని లోడ్ చేస్తున్నాం మళ్ళీ సెకండ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ లో కూడా. ఇది సెకండ్ ఎన్వైర్న్మెంట్, ఇమాజిన్ దిస్ ఇస్ సెకండ్ ఎన్వైర్న్మెంట్. ఐఎమ్ లోడింగ్ ద డేటా టు హియర్ ఆల్సో. ఓకే, ఇక్కడ కూడా నేను ఆన్లైన్ సెకండ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ లో కూడా, దిస్ ఇస్ సెకండ్ ఎన్వైర్న్మెంట్, ఐఎమ్ ఇంపోర్టింగ్ ద డేటా. సరే, అప్డేటెడ్ షీట్ ని డైరెక్ట్ ఇంపోర్ట్ చేసేద్దాం. జస్ట్ టు చెక్. ఒక ట్రాన్స్ఫర్ మ్యాప్ క్రియేట్ చేద్దాం. Now you can see, okay, ఈ టేబుల్లో ఐ జస్ట్ ఇంపోర్టెడ్. ఇఫ్ యూ కమ్ డౌన్, చూడండి ఇక్కడ ఫీల్డ్ మ్యాప్స్. లెట్స్ క్రియేట్ ఏ ఫీల్డ్ మ్యాప్స్. So I think two maps are generated. Let's map rest of the fields. Phone, gender, first name, ID, last name,
Okay, all of them are mapped. Perfect. And mail also there. Okay, first name here, we need a first name. ID. I'm just assuming user ID. Last name. Mail. Where is email? ABCDE. Email. Yeah, that's fine. Now you can see I'm doing the same thing in the second environment, guys. I'm doing the same thing in the second environment. Now, if you come down, let's transform and check the data. Okay, done. Second environment also done. Complete data. Okay, even total 11 records, everything is inserted. Now, second environment lo user table ki వెళ్ళిపోతుంది. Same data, first environment lo user table ki వెళ్ళిపోతుంది. Sorry. This is the first environment. ఇక్కడ కూడా user table కి వెళ్ళిపోతుంది. చూడండి guys, first environment లో user table, same data, tt12 something like that. Then second environment లో same data, everything is same. Just imagine, first one is the dev లో సేమ్ డేటా ఉంది, టెస్ట్ లో సేమ్ డేటా ఉంది. ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, వాట్ విల్ హ్యాపెన్? లుక్ సేమ్ డేటా అనేది ఫ్రంట్ ఎండ్ లో ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ సేమ్, కాలమ్స్ ప్రతి ఒక్క వాల్యూ సేమ్ ఉంది డేటా. ఇప్పుడు నేను డెవ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ లో ఒక స్క్రిప్ట్ రాస్తా, దేనిపైన? ఒక యూజర్ అకౌంట్ ని బేస్ చేసుకుని ఒక స్క్రిప్ట్ రాస్తా నేను. ఓకేనా? అంటే ఎలా రాస్తాం స్క్రిప్ట్ రాసేటప్పుడు? బేసికల్లీ మనం సిస్ ఐడీస్ ని యూజ్ చేస్తాం. ఒక రికార్డ్ మీద శ్యామ్ కి ఒక పర్టికులర్ ఫీల్డ్ కనబడాలి, కనబడొద్దు. శ్యామ్ లాగిన్ అయినప్పుడు ఒక సిస్ ఐడి ఇది అయినప్పుడు, ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూర్ రైటింగ్ సమ్ స్క్రిప్ట్ ఆన్ ద పర్టికులర్ యూజర్, ఒక రికార్డ్ ని బేస్ చేసుకొని స్క్రిప్ట్ రాసినప్పుడు ఆ స్క్రిప్ట్ ని మ్యాండేటరీగా సిస్ ఐడిని బేస్ చేసుకుని రాయాలి. అప్పుడు ఏమవుతుంది, డెవ్లో ఈ రికార్డ్ ఉంటుంది, టెస్ట్లో కూడా ఉంటుంది, బట్ సిస్ ఐడీస్ డిఫరెంట్గా జనరేట్ అవుతాయి. whenever you are doing with the same process in dev and test prod, different sysadis will generate. You can see guys, tt10 record ఉంది కదా, ఇది dev environment tt10 record. నేను ఈ రికార్డ్ పైన రైట్ క్లిక్ తీసుకుంటే మనకు కాపీ సిస్ ఐడి అనే ఆప్షన్ వస్తుంది. అంటే సిస్ ఐడి మనకు అక్కడే ఉంటుంది. ఓకే, నేను tt10 యొక్క సిస్ ఐడి ఇది, tt10 ఫస్ట్ ఎన్వైర్న్మెంట్. సేమ్ సెకండ్ ఎన్వైర్న్మెంట్కి వెళ్ళిపోతున్నాం. I'm just taking tt10 record, copy this ID. ఇవి రెండు సేమ్ ఉన్నాయా, డిఫరెంట్ ఉన్నాయా? డేటాబేస్ ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్ ఇది జనరల్ సిస్టమ్ ఐడి. సిస్టమ్ ఐడిలు సేమ్ ఉన్నాయా, డిఫరెంట్ ఉన్నాయా? డిఫరెంట్. మనం ఇలాంటి కేసులు ఏమైతుందంటే, ఒక రికార్డ్ లో ఒక టేబుల్లో ఒక పర్టికులర్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఫస్ట్ డెవ్లో ఒక స్క్రిప్ట్ రాస్తాం, ఆ రికార్డ్ ని ఆ పర్టికులర్ సిసైడీని బేస్ చేసుకొని సక్సెస్ అవుతుంది, అంత పర్ఫెక్ట్ ఉంటుంది. ఇదే స్క్రిప్ట్ ని టెస్ట్ ఎన్వైరన్మెంట్ కి మూవ్ చేస్తాం అప్డేట్ సెట్ ద్వారా. మూవ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ సిస్ఐడి టెస్ట్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో సిస్ఐడియే ఉండదు. అప్పుడు ఇలా ఫెయిల్ అవుతుంది, స్క్రిప్ట్ అనేది ఫెయిల్ అవుతుంది, టెస్టింగ్ ఫెయిల్ అయిపోతుంది. ఓకే, జనరల్ గా ఏదైనా కామన్ డేటా అంటే పర్మనెంట్ గా మెయింటైన్ చేసే డేటా. ఇప్పుడు ఇన్సిడెంట్ అనుకోండి, ఇన్సిడెంట్ ఇవాళ క్రియేట్ అవుతుంది, రేపు క్లోజ్ అవుతుంది, ఒక 10 days లో డిలీట్ అయిపోతుంది. దట్స్ నాట్ పర్మనెంట్ డేటా. అదే ఒక యూజర్ అకౌంట్ అనుకోండి, పర్మనెంట్ గా ఉంటుంది యూజర్. ఒక కాన్ఫిగరేషన్ ఐటమ్ డేటా అనుకోండి, పర్మనెంట్ గా ఉంటుంది సర్వీస్. ఈ పర్మనెంట్ గా ఉండే డేటాని ప్రాపర్ సిస్ ఐడీస్ తో మెయింటైన్ చేయాలి. సిస్ ఐడీస్ కూడా పర్ఫెక్ట్ గా ఉండాలి. అవి ఎలా ఉంటాయంటే, ఈ కేస్ సిస్ ఐడీస్ కూడా పర్ఫెక్ట్ గా ఉండాలంటే యూ షుడ్ మూవ్ ద డేటా త్రూ ద ఎక్స్ఎంఎల్ ఫార్మాట్ ఓన్లీ. ఈ ఎక్సెల్ అంటే ట్రాన్స్ఫార్మ్ మ్యాప్ ద్వారానే ప్రతి ఎన్వైరన్మెంట్ లో చేయొద్దు.
ఒక ఎన్వైర్న్మెంట్ లో చేసినామంటే ఆ ఎన్వైర్న్మెంట్ నుంచి XMLs నే మూవ్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకేనా? చూడండి, ఇప్పుడు ఐఎమ్ జస్ట్ కమింగ్ టు ఫస్ట్ ఎన్వైర్న్మెంట్. ఇప్పుడు ఇలానే ఉంది. ఫస్ట్ ఎన్వైర్న్మెంట్ లో నేను డేటాని డిస్టర్బ్ చేయట్లేదు. డెవ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ లో డేటా ఇలానే ఉంది. టెస్ట్ ఎన్వైర్న్మెంట్కి వెళ్ళిపోయి ఈ రికార్డ్స్ నేను డిలీట్ చేస్తాను. ఐ జస్ట్ డిలీట్ సమ్ రికార్డ్స్. టెస్ట్ ఎన్వైర్న్మెంట్ లో మాత్రం ఆ డేటాని డిలీట్ చేసేసాను. ఓకేనా? నౌ ఇప్పుడు చూడండి, ఐ జస్ట్ మూవ్ విత్ ద XML ద్వారా మూవ్ చేస్తాను. I'm going to move the data through the XMLs. Now you can see it's deleted. Some of the data is deleted. I'll delete some more data. టెస్ట్ ఎన్వైర్న్మెంట్ లో డేటానే రిమూవ్ చేస్తాను. ఇప్పుడు డెవ్ నుండి టెస్ట్ కి నేను XMLs మూవ్ చేస్తాను. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మూవ్ ద XML ద్వారా మూవ్ చేస్తాను. సరే, ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు డెవ్ ఎన్వైర్న్మెంట్. ఈ డేటాని నేను టెస్ట్ కి మూవ్ చేయాలి. ఎలా మూవ్ చేయాలి? నేను ఈ రికార్డ్స్, ఆ పర్టికులర్ రికార్డ్స్ యొక్క XML కావాలి. ఐ జస్ట్ గోయింగ్ టు ఫిల్టర్ విత్ సమ్ యూజర్ ఐడి స్టార్ట్స్ విత్ TT. ఒక పర్టికులర్ ఫిల్టర్ ద్వారా ఆ డేటాని తీసుకొచ్చిన నేను ఫిల్టర్లోకి. ఓకేనా? ఈ డేటా ఇప్పుడు వచ్చింది. టేబుల్లో 11 రికార్డ్స్ వచ్చినాయి. ఈ రికార్డ్స్ ని మూవ్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఎన్వైరన్మెంట్. ఎలా మూవ్ చేయాలి? ఇక్కడ లెఫ్ట్ క్లిక్ తీసుకోండి. యూ హ్యావ్ ఏ ఎక్స్పోర్ట్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఎక్స్పోర్ట్ XML ఉంటుంది. ఎక్స్పోర్ట్ XML ఇది క్లిక్ చేయండి. ఎక్స్పోర్ట్ XML అని నొక్కి XML ని డౌన్లోడ్ చేయండి. యూ కెన్ సీ గైస్ దట్ XML is downloaded. నౌ నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను అంటే నెక్స్ట్ ఎన్వైరన్మెంట్కి వెళ్తాను. ఈ XML ని నెక్స్ట్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో మూవ్ చేయాలి. ఎక్కడికి మూవ్ చేయాలి? ఇది సెకండ్ ఎన్వైరన్మెంట్. ఈ నెక్స్ట్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో ఏ టేబుల్ కి మూవ్ చేయాలి? యూజర్ టేబుల్ కి మూవ్ చేయాలి. ఈ యూజర్ టేబుల్ కి వచ్చేసి ఇక్కడ మళ్ళీ లెఫ్ట్ క్లిక్ నొక్కి ఇంపోర్ట్ XML అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఆ XML ని ఇంపోర్ట్ చేయండి. అప్లోడ్ చేయండి. చూడండి, డేటా ఇంపోర్ట్ అయింది. ఇప్పుడు సేమ్ డేటా ఫస్ట్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో ఉంది, ఇంతకు ముందు లాగానే సెకండ్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో కూడా ఉంది. బట్ ఈసారి ఈ డేటాని ఎలా మూవ్ చేసినాం? XML ద్వారా మూవ్ చేసినాం. చూడండి, నౌ లెట్స్ గో బ్యాక్ టు ద ఫస్ట్ ఎన్వైరన్మెంట్. ఐఎమ్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు ద ఫస్ట్ ఎన్వైరన్మెంట్. టైపింగ్ యూజర్స్. ఇక్కడ చూడండి, TT10 రికార్డ్. నౌ TT10 సేమ్ రికార్డ్ ని రైట్ క్లిక్ తీసుకొని కాపీ SysID వేస్తున్నాను. 10th నెంబర్ 10 TT10. ఓకే, సేమ్ నెక్స్ట్ ఎన్వైరన్మెంట్కి వచ్చేసి సేమ్ TT10 రికార్డ్ ని కాపీ SysID ఇస్తున్నాం. ఈసారి ఈ డేటా XML ద్వారా మూవ్ అయింది. చూడండి, ఇవి రెండు సేమ్ ఆ డిఫరెంట్? Same. దిస్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెన్స్. అండర్స్టాండ్ గైస్? అంటే ఒక ఎన్వైరన్మెంట్ లోకి జనరల్ గా డేటా వచ్చిన తర్వాత దాన్ని XML ద్వారానే మూవ్ చేయాలి డిఫరెంట్ ఎన్వైరన్మెంట్స్ కి. ఆ డేటా ఎలా అయినా రావచ్చు. లైక్ ఇంపోర్ట్ సెట్ ద్వారా రావచ్చు, ట్రాన్స్ఫర్ మ్యాప్ ద్వారా రావచ్చు, డేటా సోర్స్ ద్వారా రావచ్చు. బట్ వేరే ఎన్వైరన్మెంట్ కి ఆ డేటాని స్విచ్ చేసేటప్పుడు XMLs నే మూవ్ చేయండి. దట్స్ అ రికమెండేషన్. బికాస్ కంప్లీట్ బ్యాక్ అండ్ SysIDs కూడా వస్తాయి XML ద్వారా మూవ్ చేసినప్పుడు. అండర్స్టాండ్? Now you can see if you open this XML file. సో ఇందులో చూడండి, SysIDs ప్రతి రికార్డ్ యొక్క SysID కూడా క్యాప్చర్ అవుతుంది. చూడండి, టోటల్ 11 రికార్డ్స్ కదా, 22 వచ్చినాయి. 22 టైమ్స్ SysID వర్డ్. డిఫరెంట్ రికార్డ్స్, ప్రతి ఒక్క రికార్డ్ ఇదంతా XML ఫార్మాట్ లో డేటా. సో డేటా ఫార్మాట్, XML ఇస్ వన్ డేటా ఫార్మాట్. ఈ డేటా ఫార్మాట్ లో ఇలా వచ్చేస్తున్నాడు. అండర్స్టాండ్? ప్రతి ఒక్క ఫీల్డ్, ప్రతి ఒక్క వాల్యూ వస్తుంది XML తో మూవ్ చేసినప్పుడు. గైస్, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Yes, sir.
Any questions? Do you have any questions? Uh, Same process for, millions of data. Same If process there is for a lot, if there is a huge number of data, like lakhs of records. yeah. So basically, this is for a static data. Okay. స్టాటిక్ డేటాని ఇలా మూవ్ చేయాలి. డైనమిక్ గా ఇంటిగ్రేషన్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే వి విల్ కనెక్ట్ విత్ ద డేటా సోర్స్. ఒక డేటా సోర్స్ కి కనెక్ట్ చేస్తాం. ఓకేనా? ఎందుకంటే ఇంటిగ్రేషన్ డేటా అనేది డేటా ఫార్మాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ ఆర్ జేసన్ ఫార్మాట్ లో వస్తుంది డేటా. ఓకే. ఆ ఆ థర్డ్ పార్టీ ఇంటిగ్రేషన్ ని మనం ఈ డేటా సోర్స్ కి కనెక్ట్ చేయాలి. ఈ డేటా సోర్స్ ని మళ్ళీ మనం ట్రాన్స్ఫర్ మ్యాప్ కి కనెక్ట్ చేసి డేటాని మూవ్ చేయాలి. యూ కెన్ సీ గైస్ డేటా ఫార్మాట్స్ ఇన్ని ఉంటాయి. జేసన్, ఎక్స్ఎంఎల్, ఎక్సెల్. సో ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ద డైనమిక్ గా వస్తుంది డేటా, థర్డ్ పార్టీ అప్లికేషన్ లో ఒక రికార్డ్ క్రియేట్ అయింది, ఇక్కడ కూడా క్రియేట్ కావాలి. థర్డ్ పార్టీ అప్లికేషన్ లో రికార్డ్ అప్డేట్ అయింది, ఇక్కడ కూడా డైనమిక్ గా జరిగే ప్రాసెస్ ని మనం అది ఇంటిగ్రేషన్ ద్వారా తీసుకొస్తాం. కాబట్టి ఆ ఇంటిగ్రేషన్ ద్వారా వచ్చిన డేటా ఇక్కడ కనెక్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకేనా? సో మళ్ళీ ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ సెట్ టేబుల్ కి లింక్ చేసి ఈ డేటాని ఇంపోర్ట్ సెట్ టేబుల్ కి మూవ్ చేసి అక్కడ నుండి ట్రాన్స్ఫార్మ్ యాప్ కి వెళ్ళిపోతుంది. అండర్స్టాండ్ గైస్? ఇది మనం ఇంటిగ్రేషన్ లో చూద్దాం. ఓకేనా? ఇంటిగ్రేషన్ వచ్చినప్పుడు లైక్ హౌ వీ కెన్ కనెక్ట్, ఈ జేసన్ ని ఎట్లా తీసుకొస్తాం, ఈ జేసన్ ని ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తాం, వచ్చిన జేసన్ ని యూనో నౌ వీ కెన్ we need a mapping exactly. Yeah. తర్వాత ఈ జేసన్ లైక్ పర్టికులర్ డేటా వచ్చిన తర్వాత డేటా సోర్స్ ని కింద మళ్ళీ మనం ట్రాన్స్ఫర్ మ్యాప్ కన్వర్ట్ చేయాలి. ఇక్కడ ఈ ట్రాన్స్ఫర్ మ్యాప్ లింక్ చేయాలి. ఎక్స్ట్రా ఏమొస్తుంది అంటే డేటా సోర్స్ ఇలా కాన్ఫిగర్ చేస్తాం అనేది మ్యాటర్. అండర్స్టాండ్? ఓకే. మళ్ళీ డేటా సోర్స్ ని రన్ చేయడానికి లైక్ డేటా విల్ కమ్, బట్ ఎప్పుడు వస్తుంది? రెగ్యులర్ గా రాదు కదా. ఎప్పుడైతే ఆ ఏపీఐ రన్ అవుతుందో, ఎప్పుడైతే ఆ ఏపీఐని కాల్ చేస్తామో అప్పుడు మాత్రమే ఆ డేటా వస్తుంది. ఆ డేటా రాగానే ట్రాన్స్ఫర్ మ్యాప్ క్లిక్ చేసి మూవ్ చేస్తాం. ఓకే. దట్స్ గోయింగ్ టు రన్ ఇన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆటోమేటికల్లీ. ఓకే. Yeah, that's it from my side, guys. Any questions? ఇది చూద్దాం మళ్ళీ డేటా సోర్సెస్. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఇంటిగ్రేషన్. విల్ వర్క్ ఆన్ ద ఇంటిగ్రేషన్. దేర్ వి కెన్ సీ. నౌ యూ కెన్ జస్ట్ వీఆర్ ఇన్ ద అడ్మినిస్ట్రేషన్ పార్ట్. జస్ట్ వర్క్ ఆన్ దిస్ ప్రాసెస్. ఈ ప్రాసెస్ ని అర్థం చేసుకుంటే డేటా ఎలా వస్తుంది. ఇక్కడ డైరెక్ట్ టేబుల్ పైన నుండి కూడా మీరు ఇంపోర్ట్ చేయొచ్చు. ఇఫ్ యూ ఓపెన్ ఎనీ టేబుల్, ఏ టేబుల్ ఓపెన్ చేసినా మీకు డైరెక్ట్ ఆప్షన్స్ కూడా కొన్ని ఉంటాయి. ఇఫ్ యూ కెన్ సీ దట్ దెర్ ఇస్ సమ్ ఇంపోర్ట్ ఆప్షన్ డైరెక్ట్లీ. యూ కెన్ ఎక్సెల్ షీట్ డైరెక్ట్ కంప్లీట్ క్లియర్ గా ఉంటే ఇక్కడ కూడా మనం ఇంపోర్ట్ చేయొచ్చు డైరెక్ట్ ఎక్సెల్. ఇక్కడ కూడా డైరెక్ట్ ఎక్సెల్ ఇంపోర్ట్ చేయొచ్చు. క్రియేట్ ఎక్సెల్ టెంప్లేట్ ఆర్ చూస్ ఫైల్ డైరెక్ట్లీ అప్లోడ్. ఎగ్జాక్ట్ కాలమ్స్ రెడీ ఉంటే మనం చేయొచ్చు. ఓకేనా? బట్ దిస్ ఇస్ నాట్ రికమెండెడ్. But whenever coming from the transfer map, that's the accurate data we feel. But some important tables కాదు, ఏదో like some random data we are maintaining, ఆ కేస్ లో ఇట్స్ ఓకే టు గో విత్ దట్. సో దట్ ఇలా చేసినప్పుడు ఏంటంటే ఎక్సెల్ షీట్ ని డైరెక్ట్ ఇంపోర్ట్ చేసినప్పుడు ఇట్ వోంట్ చెక్ ద యూనిక్ వాల్యూస్, డూప్లికేట్స్ ఏమి ఉండవు. డైరెక్ట్ డేటా ఇంపోర్ట్ అయిపోతుంది. ఓకే. ఎనీ క్వశ్చన్స్? Yeah, Jay. So, in the new source of data, we have a new field, but it is not available in the target table. Yeah. So, how to do that? We need to create a new field Yeah, in we need to target create table. the new field only. Okay. మనం కూడా ఇక్కడ కస్టమ్ టేబుల్లో ఫీల్డ్ లేదనుకోండి, లెట్స్ ఒక ఏడిఐడి అనే ఫీల్డ్ వస్తుంది. ఆ ఫీల్డ్ ఇక్కడ లేదు మనకి. మనం ఒక Yeah. కొత్త ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. కస్టమ్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేసుకొని మ్యాప్ చేసుకోవాలి. మన Okay. టార్గెట్ టేబుల్లో కొత్త ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేసుకొని మ్యాప్ చేసుకోవాలి. ఓకే. Okay. Yeah. అజయ్, ఈ డెబ్ ఎన్విరాన్మెంట్ కి నార్మల్ ఎన్విరాన్మెంట్ కి డిఫరెన్స్ ఏమన్నా ఉంటుందా? నో, అంటే ఇన్స్టెన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏం డిఫరెన్స్ ఉండదు, బట్ పర్పస్ ఇస్ డిఫరెంట్ కదా. డెవ్లో Okay. డెవలప్ చేయడానికి డెవ్ ఎన్వైరన్మెంట్ యూజ్ చేస్తాం.
టెస్ట్లో టెస్టింగ్ చేయడానికి టెస్ట్ ఎన్వైర్న్మెంట్ యూజ్ చేస్తాం. దెర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్ ఇన్ ద లాజిక్, ఇన్స్టెన్స్ బిహేవియర్లో ఎలాంటి డిఫరెన్స్ ఉండదు. అవి ఒక ఎన్విరాన్మెంట్స్. ఓకే. ఓకేనా? ఇక్కడ ఒక డెవలప్ అంటే ఒక మల్టిపుల్ ఎన్వైర్న్మెంట్స్ లో టెస్టింగ్ చేసినప్పుడే అప్లికేషన్ అనేది యాక్యురేట్ గా బిల్డ్ అవుతుంది కదా. ప్రొడక్షన్కి వెళ్ళే ముందు మనం డిఫరెంట్ ఎన్వైర్న్మెంట్ లో టెస్ట్ చేయాలి, ఎలా వర్క్ అవుతుంది, మనం రాసిన కోడ్ ఎలా వర్కౌట్ అవుతుంది, మన డేటా ఎలా యాక్యురేట్ గా ఉందో అవన్నీ టెస్ట్ చేయడానికి డెవ్లు టెస్ట్లు మెయింటైన్ చేస్తాయి కంపెనీలు. నాట్ ఓన్లీ ఫర్ సర్వీస్ నో, ఫర్ ఎనీ సాఫ్ట్వేర్ డెవ్ టెస్ట్ ప్రాడ్ ఇస్ అ మ్యాండేటరీ ప్రాసెస్. ఎస్. ఇట్స్ బెస్ట్ ప్రాక్టీస్. ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా మనం ఒక మెడిసిన్ ని క్రియేట్ చేసి పబ్లిక్ ఇవ్వలేం కదా. ఏం చేయాలి? హ్యూమన్ ట్రయల్స్ అని, ఎలుకల పైన, లైక్ మంకీస్ పైన ట్రయల్స్ ఇస్తారు కదా ఫస్ట్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ టెస్టింగ్ కదా. అంటే ఒక ప్రోడక్ట్ ని కావచ్చు, ఒక సాఫ్ట్వేర్ ని కావచ్చు, బిఫోర్ రిలీజింగ్ టు ద ప్రొడక్షన్ మీన్స్ లైవ్ గా పంపించే ముందు టెస్టింగ్ జరుగుతాయి కదా. ఇప్పుడు కార్ అయినా కానీ కార్కి ఎన్ని టెస్ట్లు చేస్తారు? ఫ్యూయల్ టెస్ట్ చేస్తారు, క్రాష్ టెస్ట్ చేస్తారు, డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టెస్ట్లు జరిగిన తర్వాతనే కదా. ఆ టెస్ట్లు పాస్ అయితేనే ఆ ప్రోడక్ట్ ని మార్కెట్ లోకి రిలీజ్ చేస్తారు. సేమ్ లైక్ సాఫ్ట్వేర్స్. ఓకే, ఆ టెస్ట్లు చేయాలంటే డెవ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ లో, టెస్ట్ ఎన్వైర్న్మెంట్ లో టెస్టింగ్ చేసిన తర్వాతనే ప్రొడక్షన్ లోకి మూవ్ చేస్తారు లైవ్. ఓకే. ఓకే. కోల్లెస్ ఫీల్డ్ ఉంది కదా సార్. యా, సో అది మనం ఒక్క ఫీల్డ్కే ట్రూ పెట్టుకోవాలి, లేకపోతే మల్టిపుల్ ఫీల్డ్స్ పెట్టుకోవచ్చు? యా, మల్టిపుల్ యూనిక్ వాల్యూస్ మెయింటైన్ చేయాలంటే మల్టిపుల్ కూడా ట్రూ చేసుకోవచ్చు. నో ప్రాబ్లం. సారీ, ఓకే. ఒక కంపెనీ యూజర్ ఐడిని ఆ ఫీల్డ్ బేస్ చేసుకునే డేటా చెక్ చేసుకోవాలంటే ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఇఫ్ దే నీడ్ మల్టిపుల్ కోలాస్, ఓకే, ఫోన్ నెంబర్ కూడా యూనిక్ మెయింటైన్ చేయాలనుకోండి, వాళ్ళు ఏం చేయాలి? రెండిట్లను కోలాస్ ట్రూ పెట్టుకోలేదు. రెండు Yeah. అక్యురేట్ ఉంటేనే ఆ డేటా అనేది ఇన్సర్ట్ అవుతుంది, లేకపోతే ఇగ్నోర్ అయిపోతుంది. ఓకే. యా, లైక్ దట్. ఓకే. మీరు టెస్ట్ చేయండి ఇక్కడ, మీరు కూడా ఇక్కడ టెస్ట్ చేయండి. మీరు ఇన్ యువర్ పీడిఐస్ ఆల్సో ట్రై టు కీప్ టూ కొలాస్. ఒక్కసారి డేటాని ఇంపోర్ట్ చేయండి, ఎలా అవుతుంది. ఓకే. అండర్స్టాండ్? సో ఇప్పుడు మేము ఈ డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఓపెన్ చేయొచ్చా? చేయొచ్చు, మీదే కదా, మీ ఇన్స్టెన్స్ నే మీరు డెవ్ లాగా నేను ఇమాజిన్ చేసుకుంటున్నాను అంతే. ఓకే, మీరు ఓకే సేమ్ లాగిన్స్ తోటి. ఐఎమ్ జస్ట్ అజ్యూమింగ్ మై ఇన్స్టెన్స్ ఓన్లీ డెవ్. ఇది నా ఇన్స్టెన్స్. ఓకే. ఇక్కడ 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 నేను జస్ట్ ఒక ఈ లోగోని అప్లోడ్ చేసుకున్న అంతే, ఐడెంటిఫై చేయడానికి లోగోని పెట్టేసుకున్న అంతే. దెర్ ఇస్ నథింగ్, ఓకే. ఇట్ సేమ్ లైక్ ఎన్ ఇన్స్టెన్స్. చూడండి, ఓకే. ఇది ఒక పీడిఐ, నా పర్సనల్ ఇన్స్టెన్స్ ఇది. ఇక్కడ జనరల్ ఒక లోగోని అప్లోడ్ చేసేసిన అంతే, నథింగ్ హ్యావ్ డన్. ఓకే. ఓకే. Yeah, any questions, guys? డేటా లోడ్ చేసేటప్పుడు మనం అప్డేట్ సెట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి సార్? యా, డేటాకి అప్డేట్ సెట్ కి సంబంధం లేదు అసలు. ఓకేనా? ఓకే. అప్డేట్ సెట్ అసలు డేటాని క్యాప్చర్ చేయదు, యా. ఓన్లీ కాన్ఫిగరేషన్స్ ని క్యాప్చర్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ ఆఫ్ లో ట్రాన్స్ఫార్మ్ మ్యాప్ ఇస్ అ కాన్ఫిగరేషన్, ఇంపోర్ట్ ఓకే. సెట్ టేబుల్ ఇస్ అ కాన్ఫిగరేషన్. అవి రెండు క్యాప్చర్ చేస్తుంది, బట్ డేటాని ఓకే. లోడ్ చేసేది అంతా క్యాప్చర్ చేయదు. అసలు డేటా అనేది అప్డేట్ సెట్ లో పడదు మొత్తానికి ఐ కంప్లీట్. మీన్ ఇప్పుడు మనం ఏమైనా న్యూ ఫీల్డ్స్ క్రియేట్ చేస్తాం కదా, ఈ డేటాకి మ్యాచ్ యా, అయ్యేలాగా. ఇట్స్ అ ఫీల్డ్. ఫీల్డ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ కాన్ఫిగరేషన్. మీరు ఒక రికార్డ్ క్రియేట్ చేసినారు అనుకోండి, అది పడదు. ఒక ఫీల్డ్ ఓకే. క్రియేట్ చేస్తే పడిపోతుంది అప్డేట్ సెట్ లో. ఓకే. సో
బెస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ అప్డేట్స్ క్రియేట్ చేసుకొని ఏ చేంజెస్ చేసినా ఏ అప్డేట్స్ యా చేసినా దట్స్ బెటర్. ఏ వర్క్ చేసినా ఒక అప్డేట్ సెట్ క్రియేట్ చేసుకో. ఓకే. ఓకే ఓకే యా. సో ఇన్ రియల్ కేస్‌లో మనకి టెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ కూడా ఉంటదా టెస్టింగ్‌కి? ఉంటుంది. ఉంటుంది. Dev test, prod, all are mandatory in any client. ఓకే. నాది యాస్ ఆఫ్ నౌ క్లియర్ ఓన్లీ. Clear? సో Yeah. Okay. We don't have any other questions. We'll wind up. If you have any question, we'll go. ఓకే అజయ్. Shalom, guys. Thanks. Thanks for your time. థ్యాంక్ యూ Bye. అజయ్. See you tomorrow. థ్యాంక్ యూ. అజయ్ బాయ్. బాయ్. బాయ్ ఎవరీవన్.